the spirit of laziness and unfaithfulness. Protect them from all vices, accident, and many other evils. May your light be their guide. Pray for the President, the leadership of this country, that you may guide them in your ways. The truth and justice may be our shield and defender. We pray For this electioneering period, O Lord our God, the maker of leaders, guide your people doing your will for peace and tranquility. And now, Father, we commit this factory, we dedicate it to you for use and production, that it shall be profitable to the society and to the country and far and wide. Lord, Heavenly Father, hear our prayer. We pray this through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Naomba tuketi kwa heshima. Wananchi tuketi. Asanteni sana. Asanteni sana. Mheshimiwa Waziri, Waziri wa Kilimo, Honorable Peter Munya, PS katika Wizara ya Agriculture, Board Nyayo Tea Zones ikiongozwa na Chairman, Managing Director Nyayo Tea Zones Corporation, County Commissioner Kirinyaga, wageni waheshimiwa, wananchi, wakulima, hamjambo. Hamjambo. Naona kuna kelele kidogo ya factory lakini taendelea tu, lazima kazi iendelee. Ningependa kumwalika MD, Managing Director Bwana Peter Korir, ili aweze kutufungulia mikutano. Managing Director Bwana Peter Korir, karibu. Cabinet Secretary, Minister of Agriculture, Livestock, Fisheries and Cooperatives, Honorable Peter Munya, our Principal Secretary, State Department of Crops, Development, Agricultural Research, Dr. Francis Owino, the leadership of Kirinyaga County, members of Parliament, former members of Parliament who are present, members of County Assembly, representatives of the county government of Kirinyaga, various CEOs who are present over here, our guest, KTDA chairman and KTTA fraternity, various stakeholders from the banking sector, fellow colleagues, distinguished guests, hamjamboni, hamjambo. Honorable Cabinet Secretary, it's with great pleasure that the Board of Directors, Management and Staff of Nyayo Tea Zone Development Corporation express our sincere gratitude as we host you today for the official opening of Katitu Tea Factory. We highly appreciate that you found time in your busy schedule to come and grace our special occasion today, and we do not take it for granted. Nyayo Tea Zones Development Corporation was established in 1986 by the government of Kenya to complement forest conservation efforts and contribute to the protection of environment by establishing tea and assorted tree buffer plantations around the gazetted forests to stop human encroachment. Our forest conservation mandate has over the years proved to be an exceptional conservation model that integrates a blend of smart agriculture, forest conservation, and community empowerment initiatives into a sustainable venture which we have successfully implemented. Bwana Waziri, the buffer zones we have created have formed protective rings around the country's gazetted forests, which are also the major water towers in Kenya, and this includes Mount Kenya, Nyambene Hills. It includes the Aberdare Ranges, the Mau Transmara complex,
the Nandi Forest, Cherangani Hills, Kakamega Equatorial Forest, and Mount Elgon. Since its establishment 36 years ago, the corporation has managed to establish a total buffer length of 943 kilometers or 9,430 hectares of tea and assorted tea buffer, and these protect 975,000 hectares of gazetted forest across the country. The buffer zones have successfully stopped human encroachment into the forest land and contributed to the regeneration of the protected forests. On tea production, the corporation has also recorded substantial growth to an average of above 35 million kilos of green leaf across our zones, and this is estimated to reach more than 40 million kilos annually in the next few years. Banawaziri, as part of our corporation, as part of the corporation implementation of the Big Four agenda and the new agricultural sector transformation and growth strategy, Nyayo Tea Zone Development Corporation has constructed tea processing factories to ensure its sustainability through diversification and value addition of its tea products. The first factory, Kipchabo Tea Factory, which is located in Nandi County, has been successfully operational for the last 12 years. Today we gather here to commission the corporation's second factory, the Katitu Tea Factory, which has already commenced processing the corporation's tea sourced from our zones located in 4 counties, namely Kirinyaga, Embu, Nyeri, and Tharaka Nithi. Sir, to expound a little further on this project, Katitu has been designed as a 3-line factory. The first line is already installed with an annual processing capacity in excess of 6 million kilos of green leaf, which will be supplied by the corporation's zones in the factory catchment. The second line, which will be initiated soon, will be dedicated for product diversification and value addition by processing specialty and orthodox teas so as to fetch higher prices and more value to our stakeholders. Katitu Tea Factory will contribute to the livelihood support in its catchment areas through employment opportunities and development and maintenance of infrastructure such as access roads and other amenities. The factory will provide employment opportunities for both permanent and casual staff, while the catchment zones will continue to engage the local community who provide maintenance labor in the tea and forest blocks. This will go a long way in transforming livelihoods in the area by providing daily subsistence to the surrounding communities. Notably, this factory is one of the corporation's flagship projects in your ministry that have been implemented under the Big Four agenda and Vision 2030 to support the manufacturing and food security pillars. The factory also supports the anchors of the agricultural sector transformation growth strategy, including increased small-scale farmer incomes and increased agricultural outputs and value addition for sustainable development. As part of our corporate social investment, the corporation will support part of the Nyaru Water Project, which will serve over 60,000 community members around Katitu Tea Factory. Previously, the corporation financed other livelihood support activities in partnership with self-help groups around the factory catchment zones, such as beekeeping, fish farming, and raising of tree seedlings for reforestation. We've equally supported various school developments within the eastern region and western region, and we will continue to partner even with the local communities in terms of even development. And this, Banawaziri, you've just seen for yourself through the tour that actually we are manufacturing and processing the tea. At this juncture, I wish to recognize our partners who have greatly supported us and enabled us to accomplish this great milestone. Sir, allow me to recognize the following. There are many, but I'll just recognize a few. I start by acknowledging the support from the government through the Ministry of Agriculture and Finance, who have been with us all through as we executed this important project. We are truly grateful. I would also wish to recognize our financial partners who have gone a long way in ensuring that we had facilities to implement this facility. And in that regard, I'll wish to start by recognizing
I think if the directors for the following banks are here, they can just stand so that I can recognize them. I'll start with the Credit Bank. Who are the financiers of this bank? Are there representative of Credit Bank? I think they could still be on the way. We've also had partnership with KCB Bank. I think we have a representative of KCB Bank. That is our main banker at Kipande House, the senior manager, Asante Sana. We also have UBA Bank. Do we have a representative of UBA Bank? We have Mary here, who is the COO of UBA Bank. Thank you so much. They also financed our first facility, Kipchabo Tea Factory. I'll also wish to recognize our contractors led by the main contractor, NK Brothers and Group. We have NK Brothers. We have other also contractors who are here. They may be somewhere there. Thank you so much. I'll also wish to recognize the various consultants who oversaw professionally the development of this factory, and that is why we can see a very good facility over here. The consultants led by Linz Consult and team. We have the QS, we have the team from consultant, Karibuni Sana, Asante Sana. I'll also wish to thank other government agencies who we have gone a long way in ensuring that we are able to finish this facility. And in this regard, I'll wish to recognize our brothers and partners, Kenya Forest Services. The chief conservator is not here, but I think there is a team from Kenya Forest Services. Asanteni Sana. Warma, do we have a team from Warma? Thank you so much. I'll also wish to recognize our partners in this sector, the Tea Board of Kenya, and I think we have the CEO of Tea Board of Kenya. She was here. Madam Peris. And the local leadership has been very supportive. They have been very instrumental in ensuring that there was progress in this factory. Wherever we've asked anything from both the county government and the local leadership and the community, we've had very supportive hands. So I wish to thank the leadership of Kirinyaga. As at the time we were conceiving this factory, we had one of the directors, Senator Karaba. He was on our board, and together with the other leaders from this area, they've been very supportive of this factory. Thank you so much. Honorable Cabinet Secretary, before I conclude, I wish to take note of a few challenges we envisage, even as we commence Katitu Tea Factory operations. The main challenge that needs to be addressed, and we know you are aware about it, and you have already made effort, it's just a matter of time, is the road network around the factory catchment. We are particularly requesting for a tarmac upgrade of the 1 to 1.5 kilometer section of the road leading to the factory from the Kiture Junction to facilitate green leaf delivery and dispatch of Métis products. Closely related to the road network is the need for construction of a bridge at Kie area, around 3 kilometers from here, which is crucial link to our Kirinyaga and Embu zones, from which the bulk of this factory's green leaf will be sourced. And also this is going to open up trade between the two counties. When our Waziri, once these challenges are addressed, the Katitu factory project will achieve its optimal potential as envisaged. As I conclude, Bwana Waziri, I wish to state that Nyayo Tea Zone Development Corporation will continue to deliver higher value on our investments, while at the same time enhancing our conservation objectives and community empowerment. Finally, please allow me to reiterate our sincere gratitude to all of you for gracing the official opening of Katitu factory today. And before I ask one of our board members to give remarks on behalf of the board, I'll wish to recognize our board. We have some of our board members who are present here.
And I'll wish to request them to stand. We have Mr. Paul Kiagu representing the PS Treasury. We have Mr. David Kitale. We have Mr. Inyingi. And we have Madam Rukia. This is our board at the moment. I know Asanteni Sana. And I will also wish to recognize some previous board members whose term just lapsed the other day. If they are present here, can they stand? Of particular, I will start with Raymond Kemei, who was our board member, and he was part of this project all through. And then I will also wish to recognize our former chairman, who actually did the groundbreaking of this factory. And he's been very particular. Every month he's asking me, have you opened that factory? Although he is at home. He is really passionate about this factory. That is Mr. Matthew Itere, Sana Bwanya Itere. With those few remarks, Chairman, allow me to ask one of our board members, Madam Rukia Mohammed, to come and make her remarks on behalf of the board. Asante Waziri. Thank you very much. Good afternoon. Cabinet Secretary, Ministry of Agriculture, Livestock, Fishery and Cooperative, Honorable Peter Munya, Principal Secretary, State Department for Crops Development and Agriculture Research, Dr. Owino, Senator, Kirinyaga County, if he's here, all members of Parliament present, members of County Assembly present, representatives of the county government of Kirinyaga, fellow colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good afternoon again. Honorable Cabinet Secretary, it's my pleasure and indeed that of the entire Nyayo T-Zones Development Corporation fraternity to welcome you here today during this auspicious occasion of the official opening of the Kitutu Tea Factory. We are proud to be hosting you today as we showcase the work that we do and the milestone we have achieved while implementing our mandate. We are extremely grateful to you for finding time out of your busy schedule to come and celebrate with us, yet again, as we mark another important milestone. We are truly grateful. Nyayo T-Zones Development Corporation continues to effectively discharge its mandate in line with the expectations of the government and in compliance and fulfillment of various targets that has been set in the performance contracts between the Board of Directors and the Ministry of Agriculture every financial year. We have over the years continued to play a critical role in environmental conservation and livelihood support to forest adjacent communities. By providing an alternative means to earn a livelihood, our Baba establishment have successfully prevented the forest surrounding communities from reliance on products such as charcoal, burning and lumbering, which used to encourage investment and destruction of forests. Indeed, the community in our operation area has been turned into conservation champions and essential partners in the achievement of the corporation mandate. It's for this reason that we have a flourishing and well-conserved forest and water towers in the area where we operate. Kitutu Tea established in line with the corporation mission to establish and maintain ecologically sound and produce environmental friendly quality products to the satisfaction of our stakeholders. This is our second tea processing factory after our processing facility in the west of Rift, which began operation in 2010. As it has been mentioned, this factory is earmarked to process and add value to the corporation green tea, green leaf tea produced from the corporation zones in east of Rift. In addition,
The second line of the factory will support product diversification and value addition through the manufacture of orthodox teas in line with the ministry policy direction on agricultural sector growth and the new tea sector regulations. Without doubt, ladies and gentlemen, Katitu factory is also expected to accrue enormous benefit to the local community by including employment creation, development of infrastructure, and provision of business opportunities through supplies of goods and service. Honorable Cabinet Secretary, the Board of Directors are happy to report the progress so far made in the corporation execution of its mandate, including the construction of the factories in our operational area, as we have seen today. These milestones could not be achieved without the blessing we get from the government through the Ministry of Agriculture, and we are hereby commit to keep focused and accountable as we continue to gain from your guidance in the execution of our mandate. Bwana Waziri, as pointed out by the Managing Director, please allow us to restate on the major challenges that we face as we commission Katitu factory. The main challenge that needs immediate attention is the upgrade of the access road network around the factory and the construction of the Kia Bridge to connect Embu and Kirinyaga zones. These two zones are critical to the successful operation of the Katitu Tea Factory. We trust that we will be able to consult with the concerned agency and execute to enable us maximize returns on this important public investment. Sir, to conclude, I wish to state on behalf of the Corporation Board of Directors that we are grateful for the support and guidance of the government through the Ministry of Agriculture has accorded us over the years, which has enabled the corporation to deliver it. We are truly grateful, and for this reason, we look forward the many benefits this factory will bring to the tea industry, but also to the surrounding community and the whole nation in general. With those few remarks, may I take this opportunity to thank all of you once again for being here with us. And now, ladies and gentlemen, it's my honor to welcome the Bwana PS, Dr. Owino, to say remarks. Our chief guest in today's function, our CS, Livestock, Fisheries and Cooperatives, Hon Peter Munya, our PS in the same ministry, Dr. Francis Owino, the MD of Nyayo Tea Zones, Peter Koril, and members of the same board, our MP from our East African Legislative Assembly, Mr. Mpuri Apuri, the other leaders who are present here today, other partners who are partnered with the Nyayo Tea Zone to make this a reality, the county security team and the sub-county security teams, na wananchi watukufu nyote, hamjamboni. Mgeni wetu wa heshima, tunajua kwamba uko na kazi nyingi na inapasa kuwa zamu yangu tu kumwalika wa PS ili aweze kukaribisha uongee nasi, manake ya wananchi wako na hamu na gamu ya kusikia sauti yako, na kila wakati wananchi wa Kirinyaga wamekuweka katika mafikirio yao kwa sababu ya yote umewafanyia ili kuimarisha kilimo cha sio majani chai peke yake, lakini vile vile kahawa ambao wameanza kupokea matunda yake, na hivyo basi wakati wote wakisikia unafika hapa wako tayari kuweza kukupokea. Ila tu nitakuomba kwa unyenyekevu, niko na viongozi wachache ambao wako hapa ambao nilikuwa nataka niwapee tu nafasi kuweza kusalimia wananchi, manake viongozi ili
waweze kujulikana. Na nitaanza na Mheshimiwa Karaba ambaye ako tu karibu na wewe ili uweze kusalimia wananchi na nini kwa maneno machache sana. Thank you very much, Bwana Commissioner Kirinyaga. Commissioner, thank you very much for coming and in finding time. Bwana CS, Minister of Agriculture, Honorable Munya, Bwana PS, the board members, and all distinguished guests. Habari zenu? Mbona ni maikiratea? Nwega mo nwega. I'm here to appreciate, to make sure that this factory is a reality. That it started very early. I was the person who started this. I feel very happy, very humbled to see the completion today. It has already been opened by the CS, Minister for Agriculture. Thank all of you for having time to come. Thank the Minister for coming, and wish him all the best of luck as he continues steering the ministry in the good jobs that he's doing, particularly in the coffee, tea, mena, and very many other. And we are happy that very soon we might include the bananas and possibly rice. Mine is just to tell you that we are grateful. I was a senator last time. I was told to relax for 5 years. Now I have already selected, and here I am. I'm now trying to warn those people who are in the neighborhood. I am in for the run, Senator for Kirinyaga, and I know you support me for this time. Come 9th of August. So, Bwana CS, if you're around me, can I ask a few who are here to stand up? We have MCA for this area. Thank you very much. Can I have all the MCAs, MPs, and any other person looking for the public office to come forward, please? Take a lot of time. Mr. Gasinga, just say what you are and what you want to do. Thank you, Senator Karaba. Ando angari kumugavye murega. Njugu yonani ndi mwega. Asante PS wa PS na Cabinet Secretary. Jina yangu ni James Kashinga Gatumo na nagombea kiti ya MP Geshogo na NARC Kenya ticket Azimio. Yangu tu ni kusema thank you kwa Managing Director wa Nyayo Towns. Nimeona kuna mpango mzuri na ametetea barabara zetu. Ningetaka kumwambia pia nimeona mandate zao ni conservation. Wakiwa hapa wakitupatia ama watengeneze tea nursery itakuwa mzuri hata watu wa hii neighborhood ndio hata sisi tuwasaidie kuconserve. Asante sana, ni kusema at least munikumbuke mwezi wa 9, mwezi wa 8 tariki. Thank you very much. Thank you very much, Bwana Singa. Tusiongee sana kwa vile saa imeyoyoma, si ndio? God is good and all the time. Asante sana watu wa Gariama. CS Honorable Peter Munya and your entire team and the people of Gariama na wale wageni wote tumetembea hapa. Bwana asifiwe. Majina yangu naitwa Caroline Wanjiko Muriuki ama Karo wa Mask. Najua mkiingia mmeniona pale. Ninawania kiti ya MCA katika hii ward ya Gariama na on behalf of Gariama community tumesema asante sana Honorable Peter Munya, manake hii ndio kazi tunataka. Na tutaendelea kuambia watu wananchi ya kwamba Jubilee imefanya kazi na kwa hivyo tushikilie ile pate imetufanya nini? Imetusaidia. Langu tu ni moja Bwana PS kuuliza tu.
katika factory zetu za kahawa. Tafadhali tupatie mlikamwizi katika Ngariama ward, katika Divine Center zetu za hapa Ngariama. Tafadhali on behalf of wananchi wa Ngariama tupatie mlikamwizi for the sake of security. Thank you so much and God bless you. Jubilee. Halo. Tunasemaje? Jubilee mbele pamoja. Mimi naitwa Joy Dabiri. I'm offering my candidature kama MCA wa Kabare Ward. God bless you. Thank you. Afternoon. Kama unaniona ina mkono. Huu ni Jubilee candidate ndia constituency. Nimefanya kazi na Dr. Wino na CS nikiwa board member huko Kenya Industrial Property Institute. Thank you very much. Engineer Kangangi ndiye MB2B dia. Ukusema jina? My CS ananiambia sikusema jina. Engineer Elfas Kangangi Kongi. Former board member wa Kenya Industrial Property Institute. I was given by CS Munya na tukafanya Dr. Wino. Asanteni. Bwana CS, Bwana PS, Managing Director, Nyayo T-Zones, all protocols observed. Hamjambo. Muriega. Andu Ngariama muriega. Ageni muriega. Mutikenge ndio kunyene tobamwe. Andu Ngariama gakiarirwe. Kiarirwe. Kiarirwe ngi. Bwana CS, I'm happy to be here, and this is a great moment for me and the community of Gishogo constituency, because a few years ago I was here with the government representative that time, and I did the groundbreaking of this food factory. Kuona ikimalizika ni furaha sana kwangu. Ya kusema hii maji inatumika hapa inatoka Nyaru Water Project. Ile water project wakati nilikuwa mheshimiwa hapa tuliweka na tukaisupport sana mpaka ikakuwa complete. I'm happy that that project inasaidia hii factory na inasaidia wananchi vijana wazee pamoja kulima nyanya na other horticultural product to sustain their livelihoods. Because for the interest of time I'll be brief, but I want to say this. Bwana CS, I've had the mandate of this institution, and one of the mandates it is product diversification and value addition. Mimi nataka kuuliza Nyayo T-Zones, wakati mtaweka the second line, hii line ya product diversification and value addition, we should take it very seriously. Kwa vile mashamba ya majani chai inaendelea ikiwa kidogo. Kwa vile sasa iko watu na ukota iko of majani and so forth, na hii shamba inaendelea kupungua. So nataka kusema for the farmer to benefit from the small acreage they are having, lazima tuinue product quality. We diversify and we do value addition so that even somebody with a few stems of tea can be able to get enough kuthomithia ciana ciao. Wabangene kuga this Nyayo T-Zone imefanya kazi mzuri sana ya kuprotect Mount Kenya. Mount Kenya is one of the most important water towers in this country, actually in the region. So I'm happy that hii majani ya chai imerida conserve Mount, and it shall be okay. Nataka kumwambia watu wa Gishogo, mimi kama Karaba alisema onaendelea sokire. Nimukuga kiarirwe. Nikiarirwe nigutoke na utongolero wake uratwara na bumbere. Riuga kiuga 2022 August this year. Tone mwatiganirwe nindiracokire. Sawa sawa. Ona Saturday no Karaba mpande kemwe. Ona Saturday no nitugakorwa njukini tukilaunch barabara ya kuma PI nginya kia Mutugu. Na nikaturabote gucokia 200 million iraremete to the budget. So hiyo barabara itafanya nini? Itawekwa rami from Saturday. So nataka kumwambia asante, na bwana CS ukipatana na rais mwambie sisi tumeshukuru kama watu wa Gishogo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Umeongea sana wewe, lakini wewe ni MP2B. Next. Asante sana PS wetu wa Agriculture and Environment.
Let me take this opportunity to thank you all to be here. Watu wa Gariama mjambo. Yangu itakuwa machache sana, kwa vile sana ile nilikuwa nimesema, nilikuwa na ombi moja lakini asili ilivyofanywa. Ile shinda tulikuwa na hapa mingi ni ya hii road networking. Hiyo yote imetajwa habari ya branch ya Kie. Ile ningesema ni barabara kutoka Kanti inaitwa Kebai Road. Ile inakuja kwa hii factory. Ndio tu ningekuuliza utengenezee barabara watu wa Gatito watakuwa sawa sawa. Hiyo ingine sema ni asante sana kwa vile hii factory iko hapa, si hata watu wa Ngariama peke yake wala watu wa Kirinyaga. Inaajiri watu wote wa Kenya. Kwa hiyo tumeshukuru sana kwa kutuletea hii service hapa kwa vile watu wetu wamepata kazi. Hiyo ingine sasa kwa vile wa time niseme mimi ndio MC wa Ngariama ward wakati huu. Na ningeomba watu wa Ngariama nimemfanyia kazi ya kutosha. Na mkiona inafaa na muomba kwa vile ilikuwa contract ya miaka 5, mniongeze ingine miaka 5, ndio ile kazi nilikuwa nimebakisha nimalizie. Asanteni sana watu wa Ngariama. Sawa. Thank you. Have you told them the name? The last person. No, you don't give the name. Okay, all the same. This is the last person. Thank you. Women lab, please shorten your speech. With all protocols observed. Murega rege. Honorable Munya, waziri Dr. Daktari, rather PS. Goko, sijui niongee aje, wacha niongee hapo kwa Kiswahili. Hapa tumefurahia kazi yenu sana. Kuna wamama huku wamepewa watoto na wanawaita Munya. Kwa hivyo ni vizuri ukuje utembelee tutoto. Kwa sababu sisi tumefurahia kazi yako ya kilimo. Sisi mabwana zetu sasa wanafurahia. Kwa sababu hii rate ya kahawa wanaume wanachapwa. Sasa hawachapwi tena kwa sababu umeleta pesa mifukoni ya wana kahawa. Kwa hivyo mimi nasema mimi ni mshauri niende Mutarani na nejoe adone moe Shujaa Rose washira karani kwe modo joe fio leu akere fatore ko gejarie na nie no kuga gete kia women rep mweri kenda mweri wa kanana muona kabisa gakwa moje kiatia tiki na nie ndathie ngiugaga ciana cito ona reu ndugatheneke na mwana kana mundu rafatara mataro lete mwana ucio kuri nie mwana ungikorwo ni arwarite maundu rege ni agwite magari-ini ma dawa cia kurevia tiga gutandika mwana ucio rege tiga gwita borithi eta Shujaa Rose mwana ucio ningumutwara thibitari athambio tucokie ciana citu uria ciagiriire undu ucio ni muru na CS naomba na shida nikiambia hawa nikichaguliwa tu hivi mimi nataka kuanzia hospitali hapa Kirinyaga ya kuosha watoto wetu dawa za kulevya na ndio sababu watoto wetu warudi vile walivyo. Hiyo project nilikuwa nayo Mathari Mental Hospital na ikawa very successful na hata nikafanywa Shujaa. Leo nie getagwo Shujaa CS. Shujaa Washira Karani. Thank you. Shujaa Washira Karani Jubilee Women Lab. Osio athie kurekiria ni Dani Karaba Senator 2022 9th of August Jubilee Azimio. Makofi kwa Senator. Ndio mimi. Asante sana bwana CS for giving us that time. We are very happy about. Thank you Mheshimiwa Karaba. Nafasi nataka nimuulize the National Chairman KTDA kwa dakika moja aweze kusema neno kwa niaba ya the KTDA members present. Honorable CS Peter Munya, PS, directors, board members, na alemia itomoleaga. Salimiane. Yangu ni machache, nataka kuwapongeza Nyayo T-Zone hakuweza kupata mtoto wa pili na hii factory ili tuweze kuempower our people in this region. Ya pili tumekuwa tukifanya kazi pamoja na Nyayo T-Zone na
tutaendelea tu kusaidiana katika harakati ya kuhakikisha kwamba tumepata majani ambayo ni ya high quality na tuweze kuservice our market huko nje. Kwa hivyo leo sina mengi, ni kuwapongeza. Sisi pale kwa KTDA tunaendelea na kazi yetu na kuhakikisha kwamba tumeempower farmers na tuhakikisha mmetoa pesa ambazo tutapata kwa wakati unaofaa. Kwa hivyo congratulations watu wa hapa na watu wa Kirinyaga County kwa hii project ambayo imewezekana. Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana Bwana Chairman. We have a board member of KTDA, Wasusana. Sana si kama maenda, lakini tunaona directors wale wako maybe mnaweza simama, director of factories wa this region. Simamenye penye muko. Hao ndio tuko nao upande huu ambao tumefika. Asante sana. Tuwapigie makofi. Basi ili niweze kumalizia hiki kipindi, muuliza our MP East African Legislative Assembly Mpuri Mpuri ili aweze kutusalimia ili tusonge mbele. Karibu. Haya. Andu Kirinyaga murega. Murega rengi. Asanti sana wananchi wa Kirinyaga. Kwa majina naitwa Mpuru Mtwaburi kutoka upande wa Meru, mahali kuna miraa mingi, majani chai mingi na kahawa mingi. Hebu nipigeni makofi. Yangu ni kidogo sana. Ni kusema asanti kwa Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta kwa kumappoint Munya akiwa CS wa cooperative na agriculture. Kwa sababu nimeishi katika nchi yetu miaka mingi. Na mimi ni mkulima. Na mbao mimi ni mkulima wa miraa, mimi ni mkulima wa majani chai na kahawa. Na nilikuwako wakati wa Nyayo. Ile kazi ambayo ilifanyika katika nchi yetu ya Kenya. Eti ya kwamba sisi watu wa mlima tulifungiwa kahawa, kwa sababu mimi nilisomeshwa na kahawa. Ya kwamba ile kitu ambayo imeshikilia Mgema, Embu, Meru na Kikuyu ni kahawa. Kahawa ikaharibiwa, ikachafuliwa, ikafika mwisho. Baadaye ikasemekana kwamba ndio tuweze kuwatawala hawa watu. Ni kitu gani tuweza kufanya? Tuwafungulie pombe, tuwapatie permit ya kutengeza pombe Buza. Wa Meru wakanywa pombe mingi sana. Wa Kikuyu wakanywa pombe mingi sana. Na Waembu na Kirinyaga. Tukafura miguu, tukafura kona zote. Tukashindwa kuingia wakina mama hata kuzani zinda. Mpaka tukaanza kukomboa watu wakuja kutupatia watoto kama ng'ombe. Kwa hivyo mimi nasema kwamba asanti kwa Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta kwa kumweka Munya pale akaleta reforms ya majani chai, reforms ya kahawa. Ndio wasaizi kila mtu Mkenya ametembea Kenya mzima. Ukienda Tindret alikuwa kule, ukienda Tarbo alikuwa kule, ukienda Kisii alikuwa kule, ukienda Kericho alikuwa kule. Hapa Kirinyaga tumekuja mara mingi na Meru alikuwa kule. Na wasaizi tukiwa wakulima wa majani chai, mwezi wa 7 tunaenda kupokea pesa sungu mzima, na mimi nitakuja hapa nikiwa na suit na tai, natembea nikiwa mwanaume ambaye amepokea pesa ya. Hebu pigeni Uhuru makofi wananchi. Kwa hivyo sisi wakati umefika, hakuna maana ya kupembeleza punda mteremko. Ukitaka mimi kunipa mimi, sitaki nipatie shilingi 5 niweke mfukoni. Nataka mimi kivyangu njazo yangu unionyeshe bila mimi mwenyewe nitalima nipate pesa yangu niweke mfukoni. Kwa wando ito Kirinyaga nonginya tunyintanere tokorotoke ndoke. Wasaizi mandamu ameongea pale akasema kwamba hapa kumezaa vijana wengi na wasichana wote wanasema Munya 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 Munya. Kama mimi sio uzeni nilizeeka, siwezi panda miti, ningepanda miti nisalize mapacha, lakini sasa wale wako nyuma yangu watafanya hiyo kazi. Bwana Munya, kazi uliyofanya ni nzuri sana. Kazi Munya uliyofanya ni nzuri sana,
Na ndivyo sisi tukiwa wa Kenya, sisi tukiwa wa Kenya tunakuombea Mwenyezi Mungu. Ile interview ulifanya jana tarehe 16 initokea ikisema Peter Katirao, hakuna shortcut. Na ndivyo naambia Uhuru na Raila Amolo Odinga ya kwamba waliokuambia kwamba usirizani ile kiti yako ya CS ndio kuye Meru upewe kiti ya gavana, ya kwamba waangalie ya kwamba sisi watu wa Kirinyaga, sisi watu wa Mount Kenya tunajua yule ambaye anaweza kutetea mtu wa Mount Kenya, hakuna mwingine isipokuwa Peter Katirao. Kanateguo ya kwamba wewe katika agriculture sio wewe mtu wa kwanza, walikuwako wakati wa Nyayo na wakulima wa Mayanchai hawakupata kitu, walikuwako wakati wa Kibaki na hakupata kitu, wengine walipewa, wale tunajua walipewa ndoke hiyo ya agriculture na pesa ikakuliwa mpaka Mayanchai mpaka kahawa. Ni kama wewe umeingia umepewa msichana mrembo agriculture cooperative, umeingia naye kwa nyumba, mwaka wa kwanza hakuna nge, mwaka wa pili hakuna nge, mwaka wa tatu hakuna nge, miaka 10 hakuna nge. Patia Munya ni kijana aingie naye msichana kwa nyumba, ampia karakara sasa kila kitu. Ni mrando huo. Mnakubali Munya endelee? Mnakubali Munya endelee? Munya endelee. Wangapi nasema Munya weka mkono, weka mkono, weka mkono, weka mkono, mkono weka mkono. Azimio iendelee, Azimio endelee. Kwa sisi yangu nimemalizia hapo. Munya atapanga mkutano wa siasa. Tulikuwa na yule mheshimiwa mwenzangu, mheshimiwa simama watu wakuone tena. Simama, tulikuwa na huyu mbunge. Mbunge nilikuwa na waheshimisha mbaya sana. Na huyu ni mwanaume, nikiingia kona zote kuomba barabara na muona. Nikiingia kuomba maji na muona. Kwa hivyo tafadhaleni ya kwamba wananchi wa area hii, mkiangalia Peter Katirao Munya wakiwa na Raila Amolo Odinga, hata huyo angaliwa. Hebu mpigeni makofi huyo mtu. Na kwa uwanda ito ni abodharime. Mimi niko kule East Africa Community, nasimamia wa Kenya panile Tanzania, na bado niko kule upande wa Tigania East. Lakini sisi wa Meru, sisi wa Hembu na sisi wa Kikuyu tunajua ni nani ameinua mkulima wa Mayanchai, tunajua ni ameinua mkulima wa kahawa, tunajua ni nani ameinua mkulima wa miraa, na hakuna mwingine isipokuwa Peter Katirao. Na ndipo tasema kwamba Mheshimiwa Naibu wa Rais, nimekosa. Akipewa mtampigia kura. Akipewa mtampigia. Hapo nasema akipewa mtampigia kura kama mkono nione. Very good. Kwa hivyo mimi nasema Mungu akubariki na Mungu awainue. Na mburu wa ukadenge niguo. Tuaranerie. Kwa hivyo mimi nitakuja na Mheshimiwa Naibu wa Rais. Kwanza na wale wako karibu hapa, kwanza hawa macontractor na watu kama nyinyi na wananchi, akitoka hapa usikubali haende bila kupiwa pesa na yeye. Na yeye kwa sababu tukija hapa mwezi wa tisha itakuwa red carpet na security mingi sana. Ondoka. Sababu itakuwa mali ya serikali. Asanteni. Thank you so much. God bless you. Asanteni sana wananchi. Asante sana Mheshimiwa Ampuri. Mgeni wa heshima, tunaelekea ukingoni. Yangu ni kumalizia kukuwarai hao wananchi. Tuko katika kipindi cha siasa na kile tungaliwaomba sisi ambao tuko katika security sector ni kwamba tukue na kipindi ambacho ni cha amani, kwa sababu siasa zitakuja na zitapita, lakini tunabakia kwa jamii. Tungaliomba wakati wa political rallies tupeane nafasi kwa wote wale wanaomba kura, tuwasikize, watuuzie sera zetu na wewe uweze kujiamulia, lakini hakuna haja yoyote ya kuweza kudisrupt mkutano wa mtu yoyote ama kumpigia makelele, kwa sababu siasa zaja na zitapita na zizo za mwisho. Kwa nafasi hii sasa nataka nichukue nafasi hii ni muombe our PS katika Wizara ya Kilimo Dr. Francis Owino ili akuje mbele yetu aweze kutukaribishia mgeni wetu mpendwa Mheshimiwa
CS Agriculture, na nataka tumwamshe kwa makofi. Tuko na hamu ya kusikia mheshimiwa waziri akituongelesha. Moja. Welcome sir. Karibu. Fungua. Thank you very much, Bwana County Commissioner. Our chief guest this afternoon, Cabinet Secretary, Minister of Agriculture, Livestock, Fisheries and Cooperatives, Honorable Peter Munya, the MD Nyayo T-Zone, Bwana Peter Korir, and all board members present. Mheshimiwa Mpuri Aburi, a member of Parliament for East African Legislative Assembly, leaders here present, distinguished ladies and gentlemen, before I present my remarks, Waziri, allow me to recognize a few distinguished persons who are not recognized earlier on. We have in our presence the Chief Executive Officer, Vision 2030, Mr. Ken Mwiga. Where are you? Please, just. Thank you very much, Mpikia Makofi. Asante sana. We have the CEO Kenya Tea Board with us. CEO Kenya Tea Board, where are you? Makofi kwa Madam. Thank you very much. We have the CEO Kenya Tea Research Institute. Oh, thank you very much. Asante sana. Thank you very much. I'm glad to be here today to witness the official opening of Gatitu Tea Factory, this being an indicator of government's commitment to improve tea development infrastructure in this country. Tea growing is one of the enterprises that has continued to improve farmers' livelihoods, and today we mark an important landmark in the development of tea in Kirinyaga County and in the country in general. Waziri, the Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries continues to view the tea subsector as a key base for both income generation and food security in the country. It is in this light that both national and county governments have continued to collaborate to promote this important cash crop. The growing of tea in the Nyayo tea zones was started in 1986 with the noble goal of protecting the gazetted forests, a goal that the country has continued to realize. With a well-conserved environment, food security for the country can also be assured. It is worth recognizing the efforts of the Nyayo Tea Zones Development Corporation and its efforts that it's made in environmental conservation. The corporation operates in zones which have formed protective buffer belts in gazetted forests across the country, and this is indeed very, very commendable. This has been made possible by the close partnership between the corporation and the communities who live along the T-zone areas. The collaboration, Waziri, with communities, which includes conservation and income generating activities, has borne fruits. This is confirmed by the fact that a majority of local communities are now growing tea and planting trees, hence they are able to meet their financial needs while contributing towards forest conservation at the same time. I wish to recognize the cooperation's contribution to reduction of the effect of climate change and environmental degradation. Experts from the World Bank have identified poverty and the lack of access to basic services, including infrastructure, financial services, healthcare, social protection, as very strong predictors of vulnerability to climate change, especially for rural communities. To put it another way, the poorer the communities are, the more climate change will affect them. Therefore, implementation of the buffer zone concept, which as a community livelihood support component has proved to be smart and successful adaptation strategy that ensures high vulnerability populations have the financial, have technical, and also institutional resources they need to adapt. It is therefore gratifying to confirm that the cooperation's buffer zones conservation model has evolved into a self-sustaining venture with a footprint across the country's gazetted forest and water towers and in the tea value chain. To conclude, I wish to call upon farmers in Kirinyaga and other parts of the country to put more effort in tea growing and engage in environmental conservation and climate-smart agriculture, and grow more food crops to ensure food security for the ever-rising population.
Now, ladies and gentlemen, and in the words of Mheshimiwa Mpuri Aburi, it is now my privilege and pleasure to invite the one who does it rapidly, to come and address us. Mheshimiwa Waziri, karibu. Makofi. Moja, mbili, tatu, funga, fungua. Asante. Thank you, asante sana. PS Owino, Managing Director of Nyayo T-Zones, Mr. Koril, Directors wa Nyayo T-Zones, viongozi wengine wote, wanasiasa, wakulima wa chai, wanabiashara, wakaaji wote wa Ngariama na Gichugu na Kirinyaga yote, wananchi wote kwa jumla, amjamboni. Mjamboni tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwani mko na baridi? Nisalimieni kwa hewa nione kama mmefurahi siku ya leo. Tuko kwa sherehe za kufungua factory hapa kwenu ambayo iko na manufaa mengi, ambayo itawapatia ajira kwa wale hawana, ambayo inawapatia soko. Nimeona hata kuni nyingi iko hapo, nikaambiwa imenunuliwa tu hapa kwa wale wako na mashamba yako na miti. Nimeelezwa ya kwamba na nimeimisa kwa Bwana MD ya kwamba kazi zile zinapatikana hapa zipewe waenyeji wa hapa, ndio pia waweze kufaidika kwa factory hii. Amenihakikishia hivyo. Kwa hivyo leo ni siku ya furaha, ama si ya furaha? Pia mmepata nafasi ya wale wako karibu na factory hii kuleta chai yenu. Najua pengine mlikuwa mnapeleka mbali. Kwa sasa najua wameanza na ile yao, hii zone yao hii ya Nyayo T-Zones, but eventually wataweza pia kuchukua chai ya wale wako karibu. Lakini kwa sasa wanafanya hiyo ndio ile ya KTDA pia iendelee kunufaika na chai kwa members wale wamewekeza kwa factory ya chai. Kwa hivyo leo ni siku ya furaha. Furaha kwa sababu ya kupata huduma karibu nazi, na furaha kwa sababu ya kupata nafasi za ajira. Na nimeelezwa ya kwamba wale wanafanya kazi kwa chai peke yao, hii factory itaweza support 5,000 wale tu wa kuvuna chai peke yao. Sijahesabu wale wa kuajiriwa kwa factory ndani. Kwa hivyo hiyo ni milestone kubwa, na kwa kifupi mimi nitasoma hotuba hii. I welcome all participants in today's event. We are greatly honored by your presence with us today. Therefore, with great pleasure that today we commission the Nyayo T-Zones Development Corporation's Gatito factory, which is one of the major Vision 2030 and Big Four agenda projects delivered during the Jubilee administration. This occasion underscores the importance of the Nyayo T-Zones Corporation's mandate, which is to enhance the conservation of forests and the protection of the environment. The corporation is also mandated to produce internationally renowned Kenya quality tea and fuel wood that is essential in tea processing, create jobs and also earn revenue for the government. The construction of this factory is thus another milestone in the growing list of the corporation's achievements, given that Nyayo T-Zones is one of the self-sustaining corporations under my ministry. This new processing factory supports manufacturing and food security pillars under the Big Four agenda.
It also underscores the strategic position of the corporation as a major player in the crucial seed sector, with operations that cut across the value chain, ranging from tea growing, processing, value addition, and sales in local and international markets. Ladies and gentlemen, as you are all aware, agriculture sector remains a key economic driver in achieving a targeted growth of 10% per annum and sustaining the same as envisioned under the economic pillar of Kenya Vision 2030. For us to realize the vision, which is the national long-term development blueprint, my ministry has continued to implement various activities in the strategic priority areas, which include reforms in the tea sector aimed at streamlining the value chain and earn more returns to the farmers. In the same vein, forests continue to confer important environmental benefits, including preservation of water catchment areas and also acting as carbon sinks that reduce the negative effects of climate change. This is very critical for the country's rain-fed. Sasa hii kelele naye. Kwani ilikuwa ina time saa ile ndio itaanza. Oh, I see. So anyway, this is very critical for the country's rain-fed, which, as you all know, is the backbone of our country's rural economy. Operations mandate is to promote forest conservation by creating buffer zones of tea and assorted tree species around the gazetted forests. Now, tea zones, therefore, has a dual responsibility of conserving the endangered forest cover and provide alternative livelihood support to the communities living adjacent to the forests. Ladies and gentlemen, I note with satisfaction that the corporation has continued to execute its forest conservation mandate with remarkable success. Their efforts have helped reduce the destruction of gazetted forests through undesirable human activities such as illegal settlements, charcoal burning, among other activities that are destructive to the environment. Ladies and gentlemen, at the same time, in the zones where it operates, the buffer zones have successfully reduced conflict between humans and the surrounding ecosystem by supporting community livelihoods and subsistence community members through the various buffer zone activities. Therefore, we can deduce that the corporation's conservation model is an exceptional and commendable effort that integrates agroecology, conservation, and community empowerment initiatives, which has been molded into a sustainable venture that protects the environment. It is also an indication that Nyayo Tea Zones Corporation has been successful in attaining its mandate in line with the ministry's expectation of efficiency and sustainability. As mentioned earlier, na tunashukuru sasa hiyo kelele imeisha, naambiwa process ya kufunga ina involve kelele mingi zaidi. Hiyo ilikuwa inafanyika. As mentioned earlier, the corporation has proven itself as a major player in the tea value chain,
Having established 2 processing factories, the corporation will now be able to add value to its green leaf tea and recoup better revenue to support the conservation venture and continue to accrue benefits to the surrounding communities. Ladies and gentlemen, the contribution of the tea sector to the economy of this country cannot be overemphasized. The industry has consistently been one of the top foreign exchange earners. It is for this reason that my ministry has taken a keen interest and implemented the tea reforms to streamline the sector and respond positively to the challenges in the value chain, mainly for the benefit of the small-scale farmers. It is therefore gratifying to know that Nyayo Tea Zones Development Corporation, an agency in my ministry, is playing a critical role towards the achievement of the outcomes of these sector reforms through the construction of factories which will support manufacturing in the agro-business sector and food security. Additionally, the T2 factories envisioned value addition unit corresponds with 2 critical anchors of my ministry's agricultural sector transformation and growth strategy, which are, 1, the increase in small-scale farmers' income through the Small-Scale Farmer How to Grow a program, and the increase in agricultural output, product diversification, and value addition. I commend this effort by the corporation, which forms part of these success stories that underscore the pivotal role the Ministry of Agriculture plays towards the achievement of the government's Big Four agenda. Therefore, ladies and gentlemen, my ministry is committed to ensure the sustainability of the tea industry by supporting all ventures by all players in the value chain for the short-term, medium, and long-term projections so that we can all achieve the envisioned outcomes. Ladies and gentlemen, my ministry acknowledges the contribution of T2 Tea Factory towards the development of the locality, including infrastructure, including improved infrastructure and other amenities. Without doubt, this factory will also avail various commercial opportunities to the residents undertaking some of the factory projects and also delivery of goods and services. I am aware of the challenges you face towards the completion of this important project, and we will continue to consult and work with other relevant agencies and local leaders towards the upgrading of the road access networks and bridges around the factory catchment for optimal performance of the T2 Tea Factory for the benefit of the community and the nation at large. As I conclude, I wish to reiterate that my ministry will continue to support Nyayo Tea Zones Development Corporation and ensure that its hybrid conservation model is consolidated and the tea value chain ventures completed. This will ensure that together we'll continue to sustain the competitiveness of renewed Kenya tea globally, while at the same time improving the livelihoods of our people through job creation and infrastructure development. Ladies and gentlemen, with these few remarks, I now wish to declare Gatito Tea Factory officially opened. Asanteni sana, Mungu awabariki. Lakini hata kama nimesema hivyo, sitakosa kusema mambo mawili matatu. Nakumbuka mzee mmoja alikuwa anasema, nasoma ile yake alafu anasema wacha niseme yangu. Sasa sisi tulikuwa tunajiuliza hiyo mengine amesoma ilikuwa ya nani? Fikiri alikuwa anasema ya wale wameandika. Sasa anaanza kusema yake. Hata mimi nitasema yangu machache, lakini
yangu inaambatana pia na yale nimesema ya kwamba hii factory kujengwa tu hapa tabadilisha eneo hili kwa njia mingi zile nimeeleza, kwa njia ya ajira, kwa njia ya kupata nafasi ya watu kuajiriwa kazi hapa, kwa njia ya zile yale mambo Bwana MD alisema ile inaitwa CSR kwa community, kusaidia kwa mambo ya maji, kusaidia kutengeneza infrastructure ya barabara na mambo mengi ambayo wanahusika kwa hiyo kazi. Kwa hivyo ni benefit muhimu kuwa na factory hii upande huu wa Ichogo na Kirinyaga. Na tunataka kushukuru serikali ya Uhuru Kenyatta kwa hiyo decision ya kuweka hii factory hapa. Pia niseme Mheshimiwa Rais mwenyewe aliniambia nikija hapa niwasalimie. Sijui kama mmekubali kupokea salamu zake. Halikuwa hapo mbeleni, ilikuwa mpango haje mwenyewe, lakini tukaona muda unayoyoma na kazi zake ni mingi kwa wakati huu, mingi sana. Nikaona nije kama msaidizi wake na waziri wake nije nifungue factory hii kwa niaba yake, lakini akaniambia salamu zake nilete. Najua atatembea eneo hili hivi karibuni kagua maendeleo yale mengine, kwa sababu ni mengi. Sio hii factory peke yake imetengenezwa eneo hili la Kirinyaga. Barabara zimetengenezwa na zingine zinaendelea. Hata Bwana Jogu Barua alimention moja ambayo inaanza. Na hata hii connection ile mlisema ifanywe na hiyo daraja ya kuconnect na huko Embu, nimpelekea hiyo habari na akaita Waziri Macharia, mimi nikiwa kwa simu kamwambia hiyo kazi ifanyike. Kwa hivyo hiyo improvement ya barabara ya hapa, na alisema yeye mwenyewe anakumbuka na akaniambia anakumbuka ilikuwa ifanywe, lakini contractor akakuti pesa mingi sana kwa kabarabara kandogo tu 1 kilometer na kitu, akaanza kuongezea mapesa hapo, na hiyo ndio sababu haikufanywa. Akasema atafute njia nyingine ya kufanya. Kwa hivyo yeye mwenyewe anaikumbuka hiyo connection ya hii factory, na mimi nikaongezea hiyo daraja mlisema ndio chai iweze kuletwa kutoka pande ile nyingine ya Embu, na wakulima wale wako eneo hiyo ya hiyo barabara na daraja hiyo itengenezwe, na tukakubaliana hiyo. Kwa hivyo hiyo kazi itafanyika. Na vile nimesema mengine mengi yamefanywa huku. Na nyinyi mnajua hata saidi yangu. Si nyinyi ni wakaaji wa hapa? Nyinyi ni wakaaji hapa. Kipitia hapa kwa ndege mimi huwa naona mambo mengi. Ukiwa chini hauoni mengi kama vile unaona ukiwa juu. Si ni kweli? Sababu unaenda mbali na huko juu unaona zaidi ya yule ana. Sasa kama ile ndamu yenu hapa inaitwa nini? Dhiba. Karibu inaisha. Kubwa. Na mnajua ilikuwa injengwe zamani sana. Lakini watu wa fitina wakaenda kotini kusimamisha. Na manjanji wengine ambao hatuwaelewi ya walui kuna gharama kwa mambo ya serikali wakasimamisha miaka hiyo yote. Ikachukua hiyo muda, gharama ikaenda juu. Hata ile pesa ilikuwa imeombwa kwa serikali ya Japan ikaanza kuattract interest na ijatumika. Na reason ya kuenda koti ilikuwa flimsy grounds. Flimsy. Sasa hiyo benefit ya wakulima ikandelay. Ile tungepata hiyo maji haraka haikuwezekana, lakini tunashukuru Mungu karibu iishe hiyo damu, iongezee watu wa Kirinyaga maji ya kutosha, na kulingana na vile imepimwa hiyo itandabo itaongezea mara 2 uwezo wa Mwea kutoa mchele, double the capacity ya production ambayo iko hapa. Kwa hivyo hiyo ni development kubwa kwa eneo hili ambayo itabadilisha. Najua maendeleo mengine mengi ambayo sitataja yote kwa wizara yangu peke yake. Hii ya
agriculture. Pia tumejenga ile AI station kubwa hapa. Hapo kunaitwa hapo Ndomba, imeisha. In fact tunatafuta nafasi president aje afungue ya kipekee ya AI ya goats. Kuna ingine huko Afrika na tunafanyanga AI ya ng'ombe. Sasa tumeleta ya mbuzi tuweze kuongezea maziwa ile rich milk ya mbuzi iko hapa kwenu hapa. Na station ya AI ile ingine ya kuleta zile zingine za ng'ombe pia iko hapa. Ile sekta ya hiyo mchele tukabadilisha mambo ya bei, serikali inasaidia sasa bei iko juu. Tukifanya na cooperative ile iko pale. Tumechangia sana kwa kubadilisha sekta ya chai. Tulikuta ikiwa iko chini, wakulima wapati chochote. Wakulima wako kwa mandeni. Banks are good, but sometimes they can financial institutions uko ndani kwa mandeni mekusingira hata uwezi mandeni mbele nyuma pande. Kijaribu kufanya hivi unakosa mahali. Kwa sababu ya nini? Ya mandeni, na imeenda njumba karibu ikuweke chini kusibe huku juu. Na tumetatua hayo yote. Kwa ile shirika ilikuwa inapea mandeni wakulima ile inaitwa Green Feather, tukateremsha interest. Ilikuwa 22% hapo. Tumeteremsha to 8%. 8%. Cheaper than even the SACCOs. Cheaper loans than ile SACCO inapeana. Na tumezungumza na KTDA tukasema ikiwezekana na itawezekana. Hiyo mambo tumefanya na chairman na bodi yenu hapa. Hata yale mandeni mengine mko naye. As long hayo mandeni ni halali, evaluation ifanywe. Yaonekane yako sawa sawa, yamechukuliwa vizuri, yalichukuliwa na yako na collateral na kila kitu. Kuna vile wanafanya hiyo assessment. KTDA through Green Feather inaweza kununua hiyo mandeni ikulipie ile iko juu, baki ukilipa 8%. Ifanyie ile inaitwa refinancing ya hiyo ndeni ya wakulima wa chai. Financing msaidike. Lakini usikimbie kuchukua ingine saa hii. Tunamaanisha zile zilikuwa hapo wakati tumeteremsha hiyo chini. Tumesema factory zenu usifanye hiyo kazi, shirikiana na Green Feather tuone vile tutasaidia. Ndio hiyo mzigo wa mandeni tupunguzie mkulima wa chai. Tuendelee kupunguza hiyo mzigo. Ndio lengo letu ya income ya kulima iongezeke, aweze kutatua mashinda yake ya kimaisha, hawe na hiyo uwezo. Na mengine mengi ambayo tumefanya. Tumetatua mambo ya bei kwa Mombasa. Tukaweka ile inaitwa reserve price ambayo chai iwezi kuuzwa chini ya hiyo, na hiyo imehakikisha bei ya chai iko sawa sawa. Na hiyo imechangia kwa wakulima wa chai kulipwa, kuongezewa ile pesa ya mwezi, tukafikisha ile 21 shillings kila mwezi kwa kilo, ambayo ilikuwa chini hapo mbeleni. Tukaleta hiyo payment mbele, tulikuwa mnalipwa 24th, 27th huko. Tukasema kwa nini usilipwe mwisho wa mwezi kama mwalimu? Sasa wakulima wa chai wa KTDA smallholder wanalipwa pesa yao ya mwezi mwisho wa mwezi kama mwalimu ama karani. Sio ni kweli? Ama si kweli? Ni kweli. Tunaendelea namna hiyo. Tukakuta pia ile inaitwa bonus iko chini kabisa. Kabisa chini, kulima hapati chochote. Na kwa sababu tumetatua mambo ya bei, kwa hivyo tunajua bonus ya mwaka huu itakuwa sawa sawa. Kulima watapata pesa nzuri. Na tumekubaliana na KTDA hiyo pesa isilipwe, isingoje kulipwa Oktoba,
na mwaka ulifungwa Julai. Tumesema hiyo pesa mwaka huu ilipwe kabla ya tarehe 10 ya Julai. Fact tumesema isipitishe tarehe 10 ya Julai, na sasa hivi wanafanya vitabu na wamekamilisha kazi, ndio wanakamilisha hiyo kazi, ndio wakulima wa chai wafurahi mwezi wa Julai tarehe 10. Na tumesema hiyo tufanye hivyo kwa sababu ya kalenda ya shule pia imebadilika, si ndio? Ama ijabadilika? Tumebadilisha kalenda ya shule, kwa hivyo tubadilishe pia wakati unalipwa, ndio yaambatane na hiyo, uwe na pesa kwa mfuko ya kuhakikisha watoto wenu wameenda shule. Hii kazi yote na mengine mengi ambayo tutaweza kutaja siku ya leo imefanyika kwa uongozi wa President Uhuru Kenyatta, akitupa guidance tufanye hivi na hivi na hivyo. Kwa hivyo hii sekta earnings yake inaendelea kuwa juu zaidi kwa manufaa ya wakulima wa chai. Kahawa pia vile vile tumefanya, tukaleta sheria mpya, regulations mpya kule kwa coffee exchange. Tumeanza kuimprove governance kwa societies, hata kama hatujafika pale tunataka kwenda, lakini already earnings imeenda juu, especially eneo hili la Kirinyaga, sababu watu wa Kirinyaga pia they are very hard working, they take care of their coffee, because earnings are also determined by the quality of the coffee you produce. Watu wa Kirinyaga wako number 1 katika taifa la Kenya kwa produce quality kahawa ile nzuri zaidi ya eneo zile zingine zote, na ndio pia earnings zao siko juu. Sasa hii kuna wale wanapata 124, 118 kwa kilo. Tumeanza kurudi pale tulikuwa zamani kabla ya sekta hii kuharibiwa na kuporwa. Si tumeanza kwenda huko? Hiyo nasema ni kweli ama ni porojo? Najua wakati huu ni wa siasa, so ukweli na porojo huwezi jua ni gani porojo gani ukweli. Na wale hawajui, kwa sababu tuko na wengi ambao si wakulima hapa, pengine hawajui, wanaweza fikiria ni porojo. Ndio sababu na wauliza museme ni kweli ama si kweli. Kwa hivyo bila kuenda kwa mambo mengine mengi, example hizo mbili nimechukua hizo kwa sababu tunatoka eneo la kahawa na chai. Tumefanya mambo hata ya Pareto huko Nakuru, huko Kirinyaga, imeanza kurudi huko Nyandarua, West Pokot. Wakulima wameanza kurudi kwa Pareto na wanapata pesa. Hii ni dhihirisho wazi ya kwamba tunaweza kubadilisha kilimo. Tunaweza kuibadilisha, wakulima waweze kupata mapato mengi zaidi na waendelee na uwekezaji kwa sekta hii ambayo ni muhimu kwa utajiri wa Kenya. Sekta ya kilimo peke yake inachangia 26% ya GDP ya Kenya. Peke yake 26% of our GDP. Na ajira hata zaidi, tukihesabu ajira zile siko kwa kilimo. Wale watu wanapata kazi na livelihood kutoka kwa kilimo ni wengi hata zaidi, hata kutamia kuchangia kwa exports na balance of payment. Agriculture ndio iko mbele. Kwa hivyo tukibadilisha kilimo, tunabadilisha Kenya kwa njia nyingi sana, na tunashukuru kwa hii kazi tumeweza kufanya wakati huu tukiongozwa na President Uhuru Kenyatta. Na mengine mengi, saa hii fertilizer iko huko mnanunua kwa bei nafuu. Tumeteremsha bei. Fertilizer ile inatumika ile inaitwa DAP ilikuwa imefika 6,000. Saa hii ukienda Sagana pale NCP Mbiu inunue, utanunua kwa 2,800. Saa hii sisemi kwa duka ya mtu binafsi, na msema kwa NCPB, hapo ndio tunauza ile iko subsidized. Weenda huko ununue. Hata ile ya top dressing bei tumeteremsha by half
tukarudi kwa bei ile ilikuwa kabla ya COVID-19, bei ya 2020, ndio tumerudisha huko. Lakini bado utasikia watu wakisema President Uhuru Kenyatta afanye kazi. Amefanya barabara, amefanya nini? Sai ndio Karenji we karibu ifike huku. Sasa mtakuwa mkienda kutoka Sagana hapo, kutoka wapi mnaenda Nairobi nywe. Kuna kupitana na magari hivi, mna karibu mgongane mkipitana. Accidents iende chini, speed itakuwa magari, eneo hili litabadilika kabisa na zile barabara zingine nyingi ambazo zinafanywa huku. Lakini bado mnasema hajafanya. Ni nini mlikuwa mnatarajia afanye hakufanya? No, wale wanasema hajafanya, si mtuambie ni gani nini yenyewe. Matarajio ilikuwa gani ambayo hajatimiza? Pengine hamkumwambia ni mambo gani hiyo. Vizuri ajue kama ni barabara amefanya zaidi hata ya Kibaki. Si ndio? Ni kweli tukihesabu kilometers ya barabara na zile zilifanywa na Kibaki. Sisemi Kibaki hakufanya, alifanya kabisa wakati huo, ilikuwa wakati huo. Pesa ilikuwa nyingi namna hiyo wakati huo, lakini amefanya zaidi. Kama ni mambo ya connect watu kwa stima na mambo mengine amefanya zaidi. Kama ni kupanua uchumi amepanua zaidi. Ingawa kuna changamoto mingi kwa sababu ya wakati ule tunaishi, COVID imekuja ikagonga economy yetu kwa tukapigwa sana COVID na imepiga dunia yote. Vitu imeenda juu, cost imeenda juu ya mambo mengi. Sio yeye amesababisha. Kama yeye ndiye amesababisha basi amesababisha hata England. Niliona wakikiwa wakitafuta fuel huko. Basi amesababisha hata India. Kwa hivyo sio yeye, ni nyakati hizi. Lakini amejaribu kuchangia tena kuweka chini kama fuel. Hakuna East African country nyingine ina subsidize fuel yake. Hakuna. Ndio unaona hata watu wanaiba, wale wananunua fuel mafuta. Wanaileta Kenya sababu wanataka kutengeneza pesa mingi zaidi because they are the same company wanapeleka Uganda. Ndio sababu ilikuwa na fuel shortage. Sababu ilikuwa being siphoned out into neighboring countries. Ni kwa nini? Kwa sababu bei ya Kenya iko chini. Ya huko ndio iko juu zaidi. Kwa hivyo kulingana nami na kulingana na watu wengine wengi, President Uhuru amefanya kazi kwa muda wake, lakini hajamaliza shinda zote. Hakuna yule amemaliza shinda akiwa hai. Nani? Mtu anamaliza wakati wake anachangia, mwingine anachukulia anaendelea kuchangia kuenda mbele. Si ndio? Si ndio? Hivyo ndivyo dunia huwa. Unachangia mwingine naye anachangia. Kwa hivyo sasa tunaelekea kwa mula wa kupigia wengine kura wachangie. Na sisi yani kwa nini nifiche? Unataka nifiche? Sisi tuko kwa muungano ile inaitwa Azimio la Umoja. Hapo ndio tuko. Kwa sababu tuna imani kiongozi yule tunapigia kura kwa Azimio ataendelea kuchangia hata yale Uhuru amewacha, yale hajaisha atamaliza na ongezee yake. Kwa sababu tuko pamoja kwa hiyo muungano, tukiwa kwa Jubilee na yeye akiwa ODM na wengine wakuwa vyama vile vingine. Nataka continuity, legacy iendelee, lakini tunataka pia yeye achangie wakati wake. Kwa hivyo that's why we always say we feel safer tukiwa kwa Azimio. Nasikia SGR ataangusha. Sasa anapatiwa kazi akaangushe vitu ama ni kunjeka? Usoma mahali akiwa Mombasa anasema ataangusha hiyo. Si unjenge ingine. Kuna uongozi wa kuangusha vitu. Infrastructure imetumiwa, mali imetumika ikatengenezwa
Kama iko na changamoto, tatua changamoto, usiangushe. Na mimi naona mtatuunga mkono kwa hiyo azimio tukienda mbele hapa Kirinyaga. Mnatuunga? Mnatuunga? Hebu nisikie kwa sauti. Kwani mnaogopa? Tuko na uhuru Kenya. Siko na uhuru Kenya, yule ambaye si wasimio pia ako na haki yake kuwa kule yako. Mimi ni wasimio, mimi ndio nasema tu yangu. Na naona barua kwa mimi. Uko kwa azimio barua? Jubilee ndio azimio. Mnampigia kura huyu jamaa? Nasikia alifanya kazi sana wakati alikuwa mbunge wa hapa. Na ana maono mengi, nafikiri ya mkimus. Saidia arudi. Tapeleka gurudumu. Na hata mzee Karaba. Mzee Karaba alikuwa seneta mzuri sana na alikuwa anapendwa hapa Kirinyaga. Nakumbuka wakati nilikuwa mbunge tulikuwa na yeye. Lakini alikuwa anafuata watu wanamjaribu kumkanyanga kila wakati. Lakini yako hapa alisema hata amekuwa hai sasa. Amefufuka. Kisiasa, sio ati alikuwa amekufa. Naona mtampigia kura, si ndio? Sasa kwa nini tuendelee kusema saindi hapa? Mimi nasema asanteni sana, Mungu awabariki, tushikane pamoja namna hiyo. Na ya muhimu, yeyote yule tusikuwe na fitina. Piga kura akia nini? Mbele, si ndio? Fitina tusikuwe naye, ubaguzi, ukabila, chuki. Kama unataka kura, wewe sema yako, unataka kufanya nini unataka wananchi wata. Kuna mtu kinitupia njiwe, sasa hiyo ni kura umenipia naye ama ni njiwe? Na iko kwa mfuko. Tuchangie wakati huu vizuri, tuweze kupeleka taifa letu mbele. Asanteni sana. Mungu awabariki. Na hata yule mama ambaye ni shujaa sio wengi. Wakina mama wamefika hapo wakapewa hata hiyo, katunukiwa ushujaa. Si hata yeye asaidiwe. Aendelee na hiyo kazi alikuwa anafanyia watu wa Kirinyaga kwa njia ya kupata kiti. Nikisema ni kusema tu, sio ati ni lazima. Hapana, wewe siwe useme kwa nini nasema. Niko na haki pia ya kusema. Ni kusema tu, kupendekeza. Lakini uamuzi ni wa nani? Ni wenu. Asanteni sana. Mpigie makofi waziri akienda kuketi. Asante sana waziri. Kwa mawaidha mzuri, ningependa kuchukua nafasi hii kumuita Bwana Inyinge apeane vote of thanks. God is good and all the time. Our Cabinet Secretary, Honorable Peter Munya, Minister of Agriculture, Livestock and Fisheries, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's with pleasure and gratitude that I give the vote of thanks after this successful ceremony for the official opening of Gatito Tea Factory. On behalf of the Board of Directors of Nyayo Tea Zones Development Corporation, the management, staff, and stakeholders, let me start by thanking the Almighty God for enabling us to implement this factory project from its planning to completion stage. Through His grace, through God's grace that is, we have officially opened the factory today
and dedicated the facility to the Almighty God. We are truly blessed. I also wish to thank the Cabinet Secretary, Minister of Agriculture, Livestock, Fisheries and the Cooperatives, Honorable Peter Munya, for gracing our occasion as the chief guest. We truly appreciate your time, your support to us, and your passion for development of the tea industry. You are truly our friend. Sir, we also reserve a special mention to your team in the ministry, including the technical staff and the relevant agencies with whom we have worked in this journey towards the establishment of Gatito Tea Factory. We also cannot forget other government agencies in the conservation sector, such as Kenya Forestry Service and the Waroma, and others whose input has been crucial towards the successful operation of this facility. Thank you for gracing the occasion. We also wish to thank our financial partners, particularly Credit Bank, whose partnership has enabled the corporation to put up this factory. In the same vein, we recognize the professional input and workmanship exhibited by the contractors led by NK Brothers and the various consultants led by Lin's consultants, whose hard work has produced this edifice. We also recognize other service providers of various goods and services that has led to the completion of the factory project, not forgetting the execution of this official opening ceremony. Your contribution is highly appreciated. To Kirinyaga leadership, including the political and administrative leadership, as well as Wananchi, that's the farmers, and the local community, may God bless you immensely. We thank you for being with us since the corporation began this factory project. We promise to continue to collaborate and strengthen our partnerships with all of you as we roll out into the future. Into the future, led by our able managing director and all the staff, both at the head office, the factory, and the zones for this commendable job. You have shown total commitment, professionalism, and teamwork from the time of construction up to the official opening of the factory. We thank all the staff for organizing this great event or ceremony. It was well planned and well executed. Please feel appreciated. Lastly, let me now thank everyone present here today during this auspicious occasion of the official opening of Gatito Tea Factory. It's indeed a great day for us. We truly appreciate your presence and time, which has made today's event very successful. Thank you all, and may God bless you. Say amen, amen. Asante sana Bwana Nyinge. Kwa heshima Mheshimiwa Waziri, nimeelekezwa kwamba tuko na keki na ningependa kupeana mwelekeo vile tutafanya. Tutafungiwa kwa maombi, tusimame tuimbe national anthem,
halafu tukake keki. Kwa hivyo kwa heshima ningeomba tusimame wote kwa maombi na national anthem. Bwana Magomere. Tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa siku ya leo. Asanti kwa ajili ya wageni wetu ambao umewatembeza vema na kuwafikisha katika uga huu. Ni asanti kwa kazi yote ambayo imefanyika katika mahali hapa. Tangu mwanzo, Mungu wetu, uliagiza mwanadamu atunze na kulinda mazingira. Na katika Nyayo T Zones, jukumu hili ndilo tunaloliendeleza, na tunakushukuru kwa neema zote za kutuwezesha kufikia mahali ambapo tunatunza mazingira na kuchangia kuongeza pato la wananchi. Asanti kwa serikali ambayo imekuwa na himizo hili la utunzaji wa mazingira. Asanti kwa kuwawezesha wote waliotembea mpaka hapa kuja kwa usalama na kwa amani. Asanti Bwana kwa kutuwezesha kufika manyumbani kwetu tena kwa usalama na kwa amani. Asanti kwa jinsi umetuweka pamoja kama wananchi kutoka tabaka mbalimbali, kutoka nyanja mbalimbali na majukumu mbalimbali, ili kutuhamasisha katika jukumu hili kubwa. Baba, neno lako lasema kwamba yote tunayoyafanya kwa mapenzi yako na tunayoyaomba kwa mapenzi yako, wewe unatujibu, na jibu lako ni ndio na amina. Kwa hivyo tunakushukuru kwa kutuwezesha kwa neema zako kufanikiwa katika mkutano wa leo. Wakati tunapomaliza na kuendelea katika majukumu mengine, uwe pamoja nasi. Linda Bwana Waziri na timu yake kutoka kwa Wizara ya Afya, Wizara ya Kilimo. Linda wafanyikazi wote wa Nyayo T Zones, haswa wale walio katika factory, ili waendelee katika neema hiyo. Linda wananchi wote watakaofaidika kwa sababu ya mradi huu, na ahadi zote ambazo zimewekwa kuhusu kuendeleza mahali hapa. Bwana, tunakuamini kuwawezesha walioahidi kutekeleza ahadi zao, na tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Asante sana. Kwa heshima tukiwa tumesimama tupate wimbo wa taifa. Asanteni sana. Kwa heshima ningeomba tukae chini. Waziri karibu kwa kukata keki. Ningeomba Pauline atuelekeze. Tulie hiyo sherehe ya dakika 2 ikamilike. Enda kukata na keki kikatwa, watu wamefurahi. Tumefurahi kwa sababu kijana wetu Gatito Tea Factory amezaliwa, tumepata mtoto Gatito Tea Factory, na hii Gatito haitakaa na bila jina ya kizungu. Lazima tuipe jina ya kizungu, si ndio? Hello.
lazima tuipe jina na jina ya kizungu itaitwa Peter Gatitu. Peter negukena ihinda rĩrĩa mũre maũndũ mata negukena na ihinda rĩrĩa mũre maũndũ mata. Tunamwisha Yes, our chair of the board, Madam Rukia, our managing director, Mr. Peter Koril, yes, watukatie hii cake.